Yes, he tried well, but couldn't get his hand over the ball. So that ends the 15th over. Behind the college, 48 for 2. Avid Deekshana coming in for the delivery from goal City End. A short leg, a slip, and a silly mid-off in place. An attacking field placement to the new batsman, Navod Parnavithana. Avid Deekshana coming in once again. Oh, in the air, just short of the fielder. Wonderful piece of bowling. After that poor over from Avid Deekshana, he's really improved. Maybe he had a bit of change of mind, change of heart. Even the little things matter when it comes to cricket. If we take a look at the fielding placement, still aggressive, just, well, it seems that there's no one outside the 30-yard line. Avid Deekshana again, a defensive shot by Navod Parnavithana. And speaking about Navod Parnavithana, he became a huge celebrity. Once again for his delivery. Pulls it away. There's Navod Parnavithana towards square leg, running down to the boundary. Good piece of fielding. Wonderful piece of fielding by the fielder at square leg. He keeps it down to 2 runs. Wonderful piece of fielding once again. And that concludes the 16th over. Behind the college, 50 for the loss of 2 wickets. Sandon Mendes continuing. Nice dive straight to the fielder. Coming in for another delivery. And driven to the man at mid-on. Southern Mendes. Once again, defensive, drive. Sandon Mendes. Once again, a defensive shot. Now it seems to get gloomier. It seems to be getting gloomier and gloomier by the moment. And the pace seems to be getting slower and slower by the moment as well, as if the weather has somehow affected the players' energy. Yeah, I mean it's still not even 4 p.m. local time, so we still got about more than an hour's of play, but it seems really gloomy now, and it might be advisable to bring back a seam bowler,
because under these gloomy conditions, it starts to swing. So Kamindu Mendes might consider bringing a seam bowler bat, but his two spinners are bowling really well at the moment. Avindu Theekshana got 4 men round the bat. A short leg, a silly mid-wicket, a leg slip and a slip, and a short mid-wicket as well. Wonderful attacking field placement. Avindu Theekshana tries to slip and just past the man at leg slip. Lots of oohs and ahs being heard at the moment. That was quite a nice placement. Well, I don't think he meant to place it there. Yes, but went to it was his- placed there, so no. Yeah, whatever. It just past the man at leg slip. Quite risky that move, wasn't it? Yes, and we saw Sandun Mendes get out the same way, if you remember, in Richmond's innings. Avindu Theekshana. Another good delivery. Richmond seems to be really tightening the pressure now. Avindu Theekshana heading in for another delivery. Another wonderful delivery. Gets the inside edge of the bat, but luckily for the batsman, it hit it straight to ground. Avindu Theekshana. Another good delivery, but well defended this time by Nawad Parnavithana. Avindu Theekshana coming in from the goal city end. And drives it away through the gap. There's a huge gap on the offside, but it'll just be the 2 runs. Since there's lots of fielders around the bat, there's no one to protect the boundaries. Avindu Theekshana coming in for the final delivery of this over. Huge appeal for LBW, but not given. They all went up in unison, but not given by the umpire. And that ends the over. Mahinda College 56 for the loss of 2 wickets. The umpire giving a warning to Mendes. I think that's about the appeal. They appealed for quite some time. Sandun Mendes to continue anyway. I think luckily the umpire didn't find the appeal very appealing. I think that's the case too. Sandun Mendes, right arm over. Left alone by Nawad, Venura Dulsara. Coming in from the goal fort end. Driven to short mid-on. No runs for the Mahindans this time. Another delivery and another defensive move. The score remains the same. Coming in for another delivery, and once again it seems like this over could end up being a maiden over.
Wonderful shot by Vendradul Sara. Flicks it onto the leg side. A rare loose ball from Sandun Mendes. My bad about the maiden. And with that, boundary concludes the 19th over. Behind the college, 60 for the loss of 2 wickets. Amit Theekshana to continue from the goal pavilion end. Swept away from Namawat Paranavitana, but he hits it straight to the fielder at square leg. I think anyone now recognizes Namawat Paranavitana with its heroics last year. But of course, the word heroics is questionable in different contexts. But like I was thinking, and we keep on saying the goal pavilion end, but in the end, there's only one pavilion in goal, isn't there? I mean, come on, they can't be bowling from the Martha pavilion end. So, yeah, quite true. It's my bad. It is the pavilion end. It's also called the goal city end. Once again swept by Vinradul Sara this time. It's called the pavilion end and the goal city end. So, yeah, you're quite right. There's no such thing as the goal pavilion end. Avida Theekshana coming in for another delivery. Nawal Paranavitana flicks it onto the leg for a single. Avida Theekshana once again. Once again, another sweep from Vinradul Sara. Chance at the non-strikers end. Good backing up. Otherwise, there would have been a few overthrows there. Just a reminder, all our viewers can keep up with us on Facebook, Twitter, Instagram, and all the social media. We're broadcasting live on loversquarrel.lk and POTV channel number 20. POTV channel number 20 and loversquarrel.lk. That's the way to watch us. Another delivery from Amit Theekshana. And here comes the final delivery of this over. Defensive move by the Mahindians, concluding 20 overs. Mahinda 64 for the loss of 2 wickets.
change in bowling, I think. Ravishka Vijayasiri coming on to bowl from goal 410. Ravishka Vijayasiri, another defensive delivery. Slight appeal for a run out. So with that change in the bowling from the goal 410, we have a change up here in the commentary box. It'll be Hamidu Kariyawasam with Nisala Nonidu. ස්තුතියි ලකිඳු මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 64යි කඩලු 2යි අප විස්තර විචාරයට පැමිණි අවස්ථාවේදී මවුන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 65යි කඩලු 2යි ආරම්භක ප්‍රතිකරු යුගලයම ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා මෙවලට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විනුර දුල්සර සමගින් නවෝත් පර්ණවිතාන විනුර ලකුණු 13 සහ නවෝත් ලකුණු 10ක් ලබා ගනිමු මේ ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන 20 වන පන්දු වාරය නවෝත් පර්ණවිතාන කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා නැවතත් සූදානම් සුදු පසු කරමින් යන පන්දුවට ඉක්මන් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු වෙන සූදානම් රිචන් පන්දු රකින්නන් මේගේ දුර්වලතාවයක් මේ අවස්ථාවේදී දැක්කන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ කවුද උන්ට කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තිබුණා දුබද්දේ දෙවියාමකට හසු කරගෙන මේ අවස්ථාව තිබුණත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය දුර්වල පන්දු රැකීම හමුවේ එය මගහැරිය යනවා කෙසේ වෙතත් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා දඟපන්දු යවන්නන් හමුවේ මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා දෙවෙනවා දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා වරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් හොඳ දඟකැවීමක් දැන් කෙමෙන් තනතිල්ලේ දක්වන්නට පුළුවන් නිසල උදෑසනට වඩා දඟපන්දු යවන්නන්ගේ රවිෂ්ක විජේසිරි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි කවුද රවිෂ්ක විජේසිරිගේ පන්දු යැවීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට මතකයි පසුගිය තරඟ වාරය තුළදී රවිෂ්ක විජේසිරි කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 4කට කඩලු ත්‍රිත්වයක් ලබාගත් අද්විතීය දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා විශේෂයෙන් කවුද මේ අවස්ථාවේදී අපට දැක් ගන්නට පුළුවන් රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකාගාරය වගේම මහින්ද ප්‍රේක්ෂකාගාරය තමත් උණුසුම් මොල්වර සන්නාදයෙන් ආදරවන්තයන්ගේ සටන සඳහා තම උද්‍යෝගයේ කරන ආකාරය විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයන් කෙතරම් වැඩ කටයුතු තිබුණ තමන්ගේ පාසල් මෑණියන් කෙරේ තබා ඇති විශ්වාසයට තබා ඇති ආදරය ගෞරවය කෙරේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන නැරඹීමට පැමිණ තිබෙන ආකාරය අමිදු තීක්ෂණයි මෙමට පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා හොයිතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ආකාරය දක්වන්න පුළුවන් පෙර පන්දුවේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් විශේෂයෙන්ම අමිදු තීක්ෂණ ගියවර ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ කතා බහට ලක් වූ ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම මෙම තරඟ පසුගිය තරඟ වාරයේදී වැඩි දක්ෂතා දැක්වූ තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දු වැදී යන්නේ විශේෂයෙන් කවුද අපි සඳහන් කළ යුතුයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩනයක මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ඔබ වන ආකාරය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන ආවිදු තීක්ෂණ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් වෙනා විනුර දුල්සර සමගින් නවෝත් පරණවිතාන වරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් විශේෂයෙන් නවෝත් පරණවිතාන ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු අධ්‍යනයේදී ක්‍රීඩා කරන්න මේ ආකාරයෙන් ගියවර ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙකු විදියටයි පැමිණිය ඔහු ගියවර ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ දෙවන්ත කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගියවර වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක් වූ ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නට හැකියාව ලැබෙනවා නමුත් පර්ණවිතාන්ට වඩා දුවද්දී දැවී යාමකට හසු කර ගැනීමට උත්සාහ දරුවා නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ විශේෂයෙන්ම දුර්වල පන්දු රැකීම අවම කරගත යුතුයි කඩුල් ලබා ගැනීමට නම් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා 22 වන පන්දු වාරය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 65යි කඩලු 2යි
නැවතත් රවිෂ්ක විජේසිරි පන්දුවීමට රිච්මන්ඩ් නායකයා හැඳවා ඇති ආකාරය දැක් ගන්නට පුළුවන්. රිච්මන්ඩ් නායක කමිදු මෙන්ඩිස් පිටිය සකසන ආකාරය මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් cover point කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා ඇති ආකාරය නැවතත් රවිෂ්ක විජේසිරි. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක්. නවත් පරණ විතාන ලාබාල ක්‍රීඩකයාගේ විශේෂයෙන් කවිද ඔබට දැක් ගන්නට පුළුවන් ඓතිහාසික ගාලු කොටු පවුරේ සිට ඉතාමත් විශාල ප්‍රේක්ෂාගාරයක් ආදරවන්තයන්ගේ සටන නරඹන ආකාරය. එවර ඩ්‍රයිව් පහරක් කියලා කරනවා සාර්ථකයි. එවර එක්ස්ට්‍රා කවර් ප්‍රදේශයට පන්දු වැදී යන්නේ. පන්දු බර රැගෙන බාර කරනවා එච්චන විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු දෙකක් සඳහා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා කඩළු අතර දිව යනවා. විශේෂයෙන් කවිඳු අපට දැක් ගන්නට පුළුවන් විනුර දුල්සර සමගින් නවෝත් පරණ විතාන මහින්ද විද්‍යාලයේ කෙරේ අගනා සම්බන්ධතාවයක් කෙමෙන් ගොඩනගාගෙන යන ආකාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ විශ්වාසය තබා ඇති ක්‍රීඩකයා නවෝත් පරණ විතාන. ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් නවෝත් පරණ විතාන හොට හොඳ අනාගතයක් තිබෙන ආකාරය දක්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම හොට ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ දැවන්ත අත්දැකීම් රසක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවි. ඔහු පාසල් ජීවිතයේ ක්‍රිකට් දිවියේ පාසල් ක්‍රිකට් දිවියේ ඔහුගේ ක්‍රිකට් ජීවිතයට අත්දැකීමක් බවට පත් වේවි අනාගතයේදී. වර්තමානයේදී වගේම අනාගතයේදී කතා බහට ලක් වෙන ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වේවි නවෝත් පරණ විතාන. තවත් පන්දුවක් එවර ලකුණක් ලබන්නට අවසරයක් නැහැ. කමිදු ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ තරගය කෙසේද දන්නේ සතු. අපි සූදානම් තවත් සල්ප මොහොතකින් මේ පිළිබඳ තොරතුරුත් ඔබට කියන්නට. රවිෂ්ක විජේසිරිගෙන් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු දෙකක් පමණයි තවමත් පන්දු වාරය තුළදී ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයට. නැවතත් පහරක් ඒ උඩ පන්දු ආකර්ෂණය දෙන්නේ නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. උත්සාහයක් දැරුවා උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ස්කාලෙක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා මම හිතන්නේ ඉතාමත් විශාල ප්‍රයාසයක් ලැබුවා. නමුත් ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරමින් සිටියේ බංග්ලාදේශ තරගය පිළිබඳව. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමුවෙනි ලකුණු 338කට සීමා වෙද්දී බංග්ලාදේශය තම ප්‍රථමිනම වෙනුවෙන් ලකුණු 467ක් ලබා ගන්නවා කඩළු 9ක් දැවි. කවිඳු ඉතාමත් අගනා පිටිහාරම්භයක ශකිබල් හසන් නිරත වී ඇති ආකාරය දැක් ගන්න පුළුවන්. පන්දු 159ක් තුල්දී ටෙස්ට් තරගයේ ලකුණු 116ක් රැස් කරගමින් බංග්ලාදේශයට වැඩි වාසියක් කර දුන් ක්‍රීඩකයා. නැවතත් ආදරවන්තයන්ගේ සටන තුළ අවිඳු තීක්ෂණ කැඳවා ඇති ආකාරය දැක් ගන්න පුළුවන්. අපි ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාගාරා සිට සූදානම් අවිඳු තීක්ෂණ දිවෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් යන පන්දුවට ලියමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. මම හිතන්නේ අවිඳු තීක්ෂණ ඉතාමත් පීඩනයකට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ලක් කරන ආකාරය දැක් ගන්නට පුළුවන් පෙර සිටම. වමත් දඟපන්දු යවන අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ එදා මෙදා තුර දඟපන්දු යවන්නන්ගේ බලෑනියෙන් බිහි වූ මම හිතන්නේ හොඳම ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අවිඳු සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසාවෙන්ම තමයි පසුගිය තරඟ වාරය තුලදී අවිඳු තීක්ෂණ කඩළු 5ක් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබා ගන්න. ඒ වගේම ගියවර ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ඔහු තමයි වැඩිම කඩළුලාභියා වෙමින් හොඳම පන්දු යවන්නා වශයෙන් ආදරවන්තයන්ගේ සටනෙහි සම්මානය හිමි කරගත්තේ. නවතත් සූදානම් අවිඳු පන්දයම සඳහා වරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙන අය වගේම ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකුත් රඳවා තිබෙනවා.
විශේෂයෙන්ම කමිදු රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. ඔබට මෙසේ නිවහනට පැමිණෙන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඉතාමත් විශාල කර්තව්‍යක ප්‍රතිඵලයක්. විශේෂයෙන්ම මෙම ආදරවන්තයන්ගේ සටන වීඩියෝ ගත කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඒ වගේමයි සංස්කරණය කරමින් ආදරවන්තයන්ගේ සටන සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනමින් ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය මාධ්‍ය සංසදය මේ සියල්ලම එක්කාසු වෙමින් තමයි ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඔබ වෙත තිළින කරන්නේ. ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා 24 වන පන්දු වාරය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 68යි කඩලු 2යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. නැවතත් රවිෂ්ක විජේසිරි කැඳවා ඇති ආකාරය පන්දුවීම සඳහා දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා එවර සාර්ථකයි දඩ්මන් කලාපයට පන්දු වැදියන ස්ලීට් කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. දෙවන ලකුණ සඳහා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ප්‍රතිමාරු කරගනිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා පන්දු වරගෙන බාර කරනවා කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා අතට. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70යි කඩලු 2යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඡායාරූප සංගමය, ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය මාධ්‍ය ඒකකය එක්වගෙන එන රිච්මන්ඩ් ලයිව් ඔබට www.loverscroll.lk හරහා එමෙන්ම POTV නාලිකාංක 20 හරහා සජීවීව නැරඹීමට හැකි. නැවතත් සූදානම් රවිෂ්ක විජේසිරි පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පහරක් ඩ්‍රයිව් පහරක් කිරීමට උත්සාහ දරුවා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70යි කඩලු 2යි. පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විනුර දුල්සර සමගින් නවෝත්පන්න විතාන. දාල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 2.86යි. මහිදා නිතාමත් මන්දගාමී පිටිහරඹයක මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඒ වගේම ආරක්ෂාකාරී පිටිහරඹයක මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නිරත වෙන ආකාරය දැක් ගන්නට පුළුවන්. දැන් කෙමෙන් පන්තිල්ලේ යම් දග කැවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් දග පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු ඉතාමත් හොඳින් දග කැවෙන ආකාරය දක්වන්න පුළුවන්. මෙම තනතිල්ලේමයි මීට සතියකට පෙර පැවැත්වුණා ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ ප්‍රථම ටෙස්ට් තරඟය. එහිදීත් විශේෂයෙන්ම අපිට මතකයි රංගන හේරත් තමන්ගේ වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් ලබාගත් වැඩිම කඩලුලාභී වාර්තාව තබන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේදී. ඔහු එම තරඟයේදී කඩලු 9ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. එම තරඟයේදී ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දෙවන ඉනිමේදී ඔහු කඩලු 6ක් ලබා ගන්නවා. නමුත් අද තරඟයේ හාත්පසින්ම වෙනස් තරඟයක් බවට පත් වෙලා එමෙට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු 400කට අධික ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා දෙවන තරඟයේදී. නමුත් ගාල්ලේ අපිට වැදගත් වෙන්නේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඉස්සලා වෙනදා අපි බංග්ලාදේශ තරඟේ නරඹද්දී අද මුළු ගාල්ලම ආදරවන්තයන්ගේ සටන නරඹනවා. නෑ කමිදු මුළු ගාල්ලම විතරක් නෙවෙයි, මුළු ශ්‍රී ලංකාවම විතරක් නෙවෙයි, මුළු මහත් ලෝකය පුරා විසිරී පැතිරී ගිය රිච්මන්ඩ් මහින්ද ප්‍රජාව ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආදරවන්තයන්ගේ සටන අද ඔවුන්ගේ දිනෙහි රාජකාරි පවාත් හරිමින් නරඹන ආකාරය නොරහසක්. නැවතත් ආවින්දු තීක්ෂණ සූදානම් පන්දයම සඳහා. ඔබ එකඟ නම් කමිදු මං හිතන ආකාරයට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්
මේ අවස්ථාවේදී තාමත් ආරක්ෂාකාරී ලෙසින් පන්දුවට පහර දෙමින් ඔවුන්ගේ කඩුල්ල ස්ථාවර කරගනිමින් සිටීමටයි ඔවුන් වෙරදරන්නේ. මම හිතන්නේ උන්ට ජයග්‍රහණයකට වඩා මේ අවස්ථාවේදී වැදගත් වී ඇත්තේ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාකාරී පිටිආරම්භය. ඔවුන් ඉස්සෙල්ලා ඔබ කියූ පරිදි ඔවුන් ප්‍රවේගකාරී පිටිආරම්භයකට වෙරදරන්නේ නැහැ. ඔවුන් නිසියාකාරව පන්දු බේරා ගනිමිනුයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙපළ. ඒ වගේම නිසල දැන් කෙමෙන් ඝන වැහි වලාකුළු කාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ඉහළ අහසේ දක්වන්නට පුළුවන්. කෙසේ නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බියවීමට අවශ්‍ය නැහැ. මං හිතන ආකාරයට එසේ අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් ආදරවන්තයන්ගේ සටනට ඕනිසල ඔබ කියූ සෑම දෙයක්ම සිදු වූ නිසා මම පිළිගන්නවා. නමුත් අපි බලමු අද තරගය කොයි ආකාරයෙන් සිදු වේවිද කියලා. කෙසේ වෙතත් කවිඳු ප්‍රේක්ෂාගාර දෙකම උණුසුම් ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ පළමු දිනෙහි. එතකොට නිසල අද උදෑසන යම් සීතල බවක් දක්නට ලැබුණා ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ. නමුත් ඔබ කියන පරිදි දැන් මේ මං හිතන්නේ අවුරශ්මිය වැඩිපුර තිබුණ නිසා වෙන්නට ඇති. කවිඳු ඔබ වටහා ගත්තා වැරදීමක් සිතන ආකාරයට ප්‍රේක්ෂාගාර දෙකම ඔල්ලර සන්නාදයෙන් උණුසුම් ගිහිල් ඇති බවයි අපට පෙනී යන්නේ. ආදරවන්තයන්ගේ සටනෙහි උද්වේගකාරීත්වය නිසාවෙන්. කෙසේ වෙතත් මේ සියලු දේ මැද්දේ නැවතත් රවිෂ්ක විජේශ්‍රී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගේ බලයනිය නියෝජනය කරයි. නැවතත් සූදානම් පන්දු සඳහා. ට්‍රයි පාරක් කෙල කරන්නේ පන්දු වැද යන්නේ මේ ඩෝන් කලාපයට ලකුණක් ලැබෙන්න අවසරයක් නැහැ. විශේෂයෙන් කවිඳු ගාල නගරය ගැන සිහිපත් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතාමත් ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක් රිච්මන්ඩ් මහින්ද දෙවිදුහල් හිටම තිබෙනවා වගේම ගාල නගරය ඊටත් වඩා ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන නගරයක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ අපට මතකයි පසකින් දිස්වන ගාලු කොටුව කුරුමයක් වශයෙන් නම් කර තිබෙන ගාල කොටුව විශේෂයෙන්ම ගාල්ලට අභිමානයක් ඇන්දෙන පෞරාණික වස්තුවක්. ඒ වගේම ගාලු කොටුව තුළ ගාල කෞතුකාගාරය, ඒ වගේමයි මේ ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය, ඒ වගේමයි ගාල වටා පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පාසල් ගොන්න. මේ සියලු දේම ගාල්ලට අභිමානයක් ඇන්දූ ගාල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම නගරයක් කර ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ ඔබට විශේෂයි මේ ගාල්ලවට තියෙන බාලිකා පාසල් සියල්ල. ඒ නිසා ඒ සියල්ලත් මතක් කළ යුතුයි. පැහැදිලිවම මට වගේම ඔබටත් එසේමයි. අපි සියලු දෙනාම කියලා ඔබ උත්සාහ දරුවේ නිසල. කෙසේ වෙතත් පහරක් කෙල්ල කරනවා ලකුණක් කරා මහින්ද විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පැති මාරු කරගන්නවා. මම හිතන්නේ කවුද අවධානය තරගයේ දෙසට යොමු කිරීම වැදගත්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70යි කඩොළු 2.27 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නැවතත් රවිෂ්ක විජේශ්‍රී ගාලු කොටු පවරාන්තයේ සිට දිවෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් එළන පන්දුවට නිදැල්ලේ හැරීමට ඉඩ යනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් අවොත් පරණ විධාන පළපුරුදු ක්‍රීඩකයා ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා 27 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71යි කඩොළු 2යි. Wi-Fi. අන්න තුනු. SLT Wi-Fi යටි හැම තැනකම ගෙදර පාස්වර්ඩ් එකකින් ලේසියෙන් ඉන්ටර්නෙට්. SLT broadband සෑම විටම ඉදිරියෙන්. ඡායාරූපයකට පෙනී සිටීමේ අනතුරුව විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ නිසල ඡායාරූපයට පෙනී සිටීම නෙවෙයි. අපි සිදු කළ යුත්තේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය ගැනීමයි. අප දුටුවා ඔබ මේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය ගැනීමට වඩා ඡායාරූප ගැනීමට පෙළඹෙන ආකාරය. නමුත් අපට
තිබෙන කාර්යභාරය තරගයේ විස්තර විචාරය ලබා දීම. එයයි මා සිදු කරන්නේ නැවතත් අවිදු තීක්ෂණ. සූදානම් දිවෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් එළවන පන්දුවට. එවරත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තමත් හොඳ පන්දුවක් නිසල. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා හොඳින් තෝරා බේරා ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන්. ඡායාරූප ගැන කතා කරන නිසා වෙන මතක් කළ යුතු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඡායාරූප සංගමය ආදරවන්තයන්ගේ සටන තුල පමණක් නෙවෙයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැවැත්වෙන ඕනෑම උත්සවයක් ඕනෑම වැඩසටහනක් ඕනෑම කර්තව්‍යයක් පාලනය කරමින් ඉතාමත් අනගි මෙහෙයක් විද්‍යාලයට ඉටු කරන සංගමයක්. ඔවුන්ගේ සේවය, ඔවුන්ගේ කැපවීම, ඔවුන්ගේ නිහතමානීත්වය අපට අමතක කරන්නට බැහැ ආදරවන්තයන්ගේ සටන තුලදී කවිඳු. ඒ වගේම තමයි නිසල රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ ඡායාරූප ශිල්පීනුත් මතක් කළ යුතුයි. සැබවින් ඔවුන් මෙම තරගය ආවරණය කිරීම සඳහා දැවැන්ත කැපවීමක් සිදු කරනවා මේ ගල්ජාතාන්තර ක්‍රීඩා පිටියේදී. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලකුණු 184ක් ලබා ගත්තා සියලු දෙනා දෙවි. ඊට පිළිතුරු කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙකු සිටියා. නමුත් කෙසේ වෙතත් බොහෝ දෙනා වැඩි බලාපොරොත්තු තබාගෙන සිටියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරයි කියලා. නමුත් ඒ සියල්ල පසක දමමින් නවත් කර්ණ විතානගේ මේ පන්දු පහර දීම හමුවේ තරගය ජය පරාජයෙන් තරවයි අවසන් වෙන්නේ. එයයි ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ස්වභාවය කවිඳු. ක්‍රිකට් කියන්නේ ඇයි අපට අවසානයේ වෙනතුරු තීරණයක් දීමට නොහැකි. අවසාන පන්දුවේදී පවා ක්‍රිකට් වෙනස් විය හැකි. එයයි ස්වභාවය. එයයි ආදරවන්තයන්ගේ සටනට පොදු කාරණය. මිනිසල නවතත් ශ්‍රී ලංකා උදේශාන් කැඳවා තිබෙනවා වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පන්දුවීම සඳහා දිවෙනවා වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ගාලුකොට පෞරාන්තයේ සිට කෙටි පන්දුවක් පන්දුව ඇදියන්නේ කළු රකින්න ක්‍රීඩකයා අතට. කවිඳු මගේ මතකය ඇදී යන්නේ වර්ෂ 1972ට. සමාවන්න මගේ මතකය ඇදී යාමට විදිහක් නැහැ. අපිට මතකයි. අපි දුටුවා මම හිතුවා නිසල මේ වකවානුවතල දේශපාලඥයනුත් ඔය වගේ බොහෝ කතා රාක්ෂයක් සිදු කරන නිසා වෙනුත් ඔබ කෙසේ වෙතත් ආදරවන්තයන්ගේ තරඟ ඉතිහාසය පිරික්සීමේදී අපට දැක් ගන්නට පුළුවන් වර්ෂ 1972 දී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 156ක් නොදැවී රැස් කර ගැනීමට ප්‍රසාදකාරීව සමත් වෙනවා. ඔහු තමයි ආදරවන්තයන්ගේ ඉතිහාසය තුළදී නොදැවී ක්‍රීඩකයෙකු රැස් කළ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවට හිමිකම් කියන්නේ. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ එම වර්ෂයේදීම ලකුණු 162ක් රැස් කර ගැනීමට PHK රණසිංහ ක්‍රීඩකයා එදා සමත් වෙලා තියෙනවා. කවුද විශේෂත්වය? එම තරගයේදීම PHK රණසිංහ ලකුණු 162ක් රැස් කිරීම. වඩ මතකයි ඒකේ ටිරෝන් ක්‍රීඩා ක්ලබ් තරගයේ ඔහු ශතකයක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම කඩලු 6ක් ලබා ගන්න ලැබුවා මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඒකේ ටිරෝන් 2014 ආදරවන්තයන්ගේ සටන අපට අමතක කළ නොහැකි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලැබූ ජයග්‍රහණය. සැබවින් මේ ජයග්‍රහණයක්. විශේෂයෙන්ම එම තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ වසර 45කට පසුව. ඒ නිසා ඔහු ඉතිහාසගත වන නායකයෙක් වී වසර 45කට පසු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ජයග්‍රාහී නායකයා බවට පත් වේවි ඔහු. ඒ වගේම මගේ පස්සකින් සිටින පිරිස ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ඕන් ඉතාමත් වෙහෙසක් මේ සඳහා දරණ ආකාරය පෙනී යනවා. ඔබ නිසල පසකින් කියද්දී අපේ ඉදිරිපස සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ නෑ ඔවුන් සඳහන් සියලු කළ දෙනා නොහැකි. ඔවුන් සඳහන් කළ නොහැකි කවිඳු. නමුත් මේ සියලු දෙනාගේ එකතුවක් මේ සියලු දෙනාගේ එකමුතුවෙන් ඔබට මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් මේ සියල්ල මුදා හැරෙන්නේ. එනිසාවෙන් මේ සියලු දෙනා අපි මතක් කළ යුතුයි. සැබවින් ගලු ආදරවන්තයන්ගේ සටන තුලදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේහි මෙම ඉනිමෙහි 28 වන පන්දු වාරය. මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු 71යි කඩලු 2ක් පමණයි තවමත් දැවී තිබෙන්නේ. කවිඳු ඔබට පෙනෙනවා ගාලුව හස සිසාරා කළු කහ දජ වගේම රතු නිල් දජ ලෙලදෙන ආකාරය විද්‍යාලය දෙකෙහිම අභිමානය රඳවා ගනිමි. විශේෂයෙන්ම 112 වසරක ඉතිහාසය තුළ මේ සම්ප්‍රදායන් තුළ මේ සියල්ල ගාලට උරුම කර දෙන්නට රිච්මන්ඩ් මහින්ද විදුහල් සමත් වී තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් කමිටු 1905 වර්ෂයේදී ආදරවන්තයන්ගේ සරණ රිචන් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති දරල් දේවගැතුමා ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පති වුඩ්වර්ඩ් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භනවා. ඉනනතුරුව නොකොඩවා නොවුවත් වසර 112ක් පුරා අද දක්වා පවත්වාගෙන යාමට ආදරවන්තයන්ගේ සටන රිචන් මහින්ද දෙපාර්ශ්වයට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔවුනිසල ඔබ කිව්වාර නොකඩවා පැවැත්වුවත් විශේෂම සුනාමි ඛේද වාචකය පැමිණි අවස්ථාවේදී ගාලු ක්‍රීඩා පිටිය විනාශයට ලක් වුණා. එවැනි කාරණා කිහිපයකදී වසර 4ක් මෙම ආදරවන්තයන්ගේ සටන පැවැත්වීමට හැකියාව ලැබී නැහැ. ඒ වගේමයි කවුද අපට ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඉතිහාසය පිරික්සීමේදී දැක් ගන්නට පුළුවන් සමහර අවස්ථාවලදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ සමහර අවස්ථාවලදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් නොසිටීම හේතුවෙන් ආදරවන්තයන්ගේ සටන නොපවත්වා ඇති අවස්ථා බොහොමයි ඉතිහාසය තුළ. කෙසේ නමුත් කාලීන ඉතිහාසයේ වැනි දෙයක් සිදුුනේ නැහැ. වර්තමානයේ පළමු පෙළ අංක 1 කණ්ඩායම බවට පත්වන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමත් වී තිබෙනවා. නැවතත් අවුරු කරමින් තමයි මම හිතන්නේ කවුද මෙවරත් ටෙස්ට් තරඟාවලියේ සහ පළමු දින එක් දින තරඟාවලියෙහි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අවසන් පූර්ව තරඟ වලට පිවිසලා තියෙන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉදිරියේදී එහි අවසන් පූර්ව තරඟ සහ අවසන් තරඟ පැවැත්වේ මේ වන විට කවුද පසුගිය දිනකදී පළමු එක් දින ක්‍රිකට් තරඟයේ අවසන් පූර්ව තරඟය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා මාලියදේව විද්‍යාලය සමගින්. නමුත් නිසලෙහි ඇති වර්ෂාවෙන් නැති වූ බාධාවක් හේතුවෙන් එම තරඟය පැවැත්වීමට හැකියාව ලැබී නැහැ. එසේ වෙතත් අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුයි, ජය ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මොකද අපි රිච්මන්ඩ් නිසා නෙවෙයි කවුද මේ ගාල්ලට ආඩම්බරයක් වන පාසල, මෙයයි ගාල්ලේ අභිමානය. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71යි කඩලු 2යි. සූදානම් මෙම පන්දු වාරයේ 30 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දිවෙන වාදංග පන්තිය වන ක්‍රීඩකයා. එවරත් තර්ඩ්මන් කලාපයටයි පන්දු වැදී යන්නේ සාර්ථක ෆ්ලික් කිරීමක්. ලකුණු 2ක් සඳහා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා කඩලු අතර දිව යන අසාර්ථකයි. ඉවර මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා එසමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 73ක් දක්වා ඉහළට කෙමෙන් වුන් දෙදෙනා තම මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ගොඩනගන ආකාරයක් දක්වන්නට පුළුවන්. සබවින්ම කවුද එක් වී ඇත්තේ තාමත් බලාපොරොත්තු සහගත ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නව උත්පන්න විතාන සහ විනුර දුල්සර ලකුණු 18ක් සහ ලකුණු 13ක් ලබා ගනිමින් පන්දයවන ක්‍රීඩකයා සඳුන් මෙන්ඩිස් කමුදු මෙන්ඩිස් විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ නායකයාගේ සොහොයුරා ඔහු පන්දු යවද්දී හවර දක්වන්න පුළුවන් ඔහුගේ සොහොයුරා එමත් නැත්නම් සඳුන් මෙන්ඩිස්ගේ අයියා. සබවින්ම කමිදු සඳුන් මෙන්ඩිස් අතිදක්ෂයෙක්. මොකද සඳුන් මෙන්ඩිස් ඉතාමත් අඩු වයසකදී තමයි ආදරවන්තයන්ගේ සරණ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහු තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අවුරුදු ගිය වසරේ මම හිතන්නේ ලිමක් කරනවා. එවරත් විනිසුරු පරයා නිහඬයි නිසල. අපි සඳහන් කරමින් සිටියේ සඳුන් මෙන්ඩිස් පිළිබඳව. ගිය වසරේදී වයස 15 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙහෙව්වේ සඳුන් මෙන්ඩිස්. විශේෂයෙන්ම හිතන ආකාරයට අනාගතයේ සඳුන් මෙන්ඩිස් ජාත්‍යන්තර තලයේ ජයගනීගේ අපේක්ෂා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම සොහොයුරාගේ අඩිපාරේ ඔහුට ගමන් කළ හැකි හොඳ මාර්ගෝපදේශයක් ඔහුට තිබෙනවා. හමිදු මෙන්ඩිස් වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 73යි කඩලු 2යි 30 වන පන්දු වාරයයි අවසන් වන්නේ. සෑම විටම ඉදිරියෙන් දැන් මගේ ලයිෆ් එක හරිම කූල්. හැමදේම හරිම ඊසි. හැම මොහොතක්ම හරිම ෆන්.
ඒ SLT 4G නිසා. ඔබේ ලයිෆ් එක අලුත් කරන 4G කනෙක්ෂන් එක SLT 4G. SLT 4G ලයිෆ් එක අලුත් කරයි. නැවතත් සූදානම් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පන්දු යම සඳහා ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු රඳවා එවරත් ඉල්ලීමක් කරනවා. පන්දු ඇදියන්නේ කඩු රකින ක්‍රීඩකයා අතට තිලංග උදේශාන් මම හිතන්නේ ආරම්භයේ පටන් උද පීඩනයක් ලබා දුන්නා මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරුවන්ට. කවුද ඔබට මතක නම් සමෝත්තියම රචන නිදාලෙන් බිහි වූ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පසුගිය ආදරවන්තයන්ගේ සටන නෙවෙයි 2014 වර්ෂයේ ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ අති දක්ෂ ලෙස පන්දු යවමින් රචන නිදාලයට ජයග්‍රහණත් කර දුන් ක්‍රීඩකයා. මම හිතන්නේ එම ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ඔහු කඩලු 5ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. අධිනයේ ක්‍රියාත්මක වන 79 වන පන්දු වාරයයි මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නැවතත් සූදානම් ශ්‍රී ලංකාව උදේශාන් රචන නිදාලේ වේග පන්දු යවන බලයනියේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩකයා දිවෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් යන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක්. වඩ පසකින් සන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාරම තමත් අලංකාර අන්දමින් කරන ඇති ආකාරය ඒ වගේම රිචමන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාරම රිචමන් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය රිචමන් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම රිචමන් විද්‍යාලයේ සහයුරන් එක්ක ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ පාර්ශවය එක්ක මෙම ආදරවන්තයන්ගේ සන්නේ උපසංස්කෘතියක් වශයෙන් මෙම ක්‍රීඩාරම් සම්ප්‍රදාය අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ කවුද වෙන ආදරවන්ත වෙන මහා තරඟ වල මෙසේ ක්‍රීඩාරම් උපසංස්කෘතියක් අපට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. උනිසල වර්තමානයේ මේ තාක්ෂණය සමග සියලු දෙනා ගනුදෙනු කරද්දී ඒ සම්ප්‍රදායන්ට කරු කරමින් රිච්මන්ඩ් මහින්ද අපි මේ සියල්ල එදා තිබුණු ඒ සම්ප්‍රදායන් අදටත් ඒ ආකාරයෙන්ම රැගෙන තිබෙනවා. ඒ සම්ප්‍රදායන් රැකින විශේෂයෙන්ම දෙවිදුහල්ලේ විදුහල්පතිවරයන් මතක් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය විදුහල්පතිවරයා ඔහු දැවන්ත වූ අත්දැකීම් රාශියක් ඔහු සතුයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආශිෂ්‍යයෙක් විදියට ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයෙක් විදියට වර්තමානයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කර විදුහල්පතිතුමා ඔහුට වසර කිහිපයකම අත්දැකීම් තියෙනවා. වසර රසක අත්දැකීම් තිබෙනවා. මේ සම්ප්‍රදායන් සමග කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන සංවිධානය කළ යුත්තේ. එනිසා වෙන්නේ ඉතාමත් හොඳින් මෙවර ආදරවන්තයන්ගේ සටන සංවිධානය වී තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය සත්කාරක පාසල විදිහට. කමිදු විශේෂත්වයයි රිච්මන්ඩ් සහ මහින්ද විද්‍යාල දෙක කිසිදාක වෙන් කළ නොහැකි විද්‍යාලයන් දෙපළක්. යම් අවස්ථාවලදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා ඉතිහාසයේ. ඒ වගේම ඉතිහාසයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා ඉතිහාසය තුළදී. තරගය කෙටි කාල සීමාවකට සිසිල් පැන් පානය සඳහා කෙටි වේලාවකට තරගය නතර කරනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 73යි කඩලු 2යි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. දැන් මගේ ලයිෆ් එක හරිම කූල්. හැමදේම හරිම ඊසි. හැම මොහොතක්ම හරිම ෆන්. ඒ SLT 4G නිසා. ඔබේ ලයිෆ් එක අලුත් කරන 4G කනෙක්ෂන් එක SLT 4G. SLT 4G ලයිෆ් එක අලුත් කරයි. Wi-Fi. අන්න චුණු. SLT Wi-Fi යටි හැම තැනකම ගෙදර පාස්වර්ඩ් එකකින් ලේසියෙන් ඉන්ටර්නෙට්. SLT බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සෑම විටම ඉදිරියෙන්.
දැන් මගේ ලයිෆ් එක හරිම කූල්. හැමදේම හරිම ඊසි. හැම මොහොතක්ම හරිම ෆන්. ඒ SLT 4G නිසා. ඔබේ ලයිෆ් එක අලුත් කරන 4G කනෙක්ෂන් එක SLT 4G. SLT 4G ලයිෆ් එක අලුත් කරයි. කමිදු මම හිතන්නේ සිසිල් පැන් පානය අවසාන. ඥානතරුව තරඟය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 73යි කඩලු 2යි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. මම ඔබගේ නිහඬියව මට ප්‍රශ්නයක්. විනානතරුව තවත් තරඟයේ නානතරුව පේපැන් සංග්‍රහය සඳහා තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් තරගය නතර කරම ඇති. නිසල විශේෂයෙන්ම මේ ඔබ නිහඬිදියාව කතා කරද්දී මම මා සමග විස්තර විචාරය සඳහා නිපුන් සාරංග සෙවුරාට ආරාධනා කරා. කවිදු කොහමද? සුබ සන්ධ්‍යාවක් නිපුන්. සුබ තරගය සන්ධ්‍යාවක්. අපි බාරගත්තා පමණයි. නමුත් මේ කිසිදු කඩුල්ලක් දැවී ගියේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් පාර්ශවය වෙනුවෙන් මායි නිසලයි විස්තර විචාරයගෙන නිසා වෙන්නේ මම කල්පනා කරේ මේක ඇත්තටම කිසි නිවේදකයක් ලබා දුන්නා නම් ඔව් අපි තවත් ප්‍රතිඵලදායක තොරතුරු බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔහු විස්තර විචාරය කළ පන්දු වාර 10 තුළ කඩලු 2ක් දැවී ගියා. නමුත් අපි පන්දු වාර 21ක් පමණ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය ගෙන ආවා. නමුත් ඒ පන්දු වාර 21 තුළම කිසිදු කඩුල්ලක් දැවී ගියේ නැහැ. මට හිතෙනවා නේ මේක වචන වල වැරද්දක් දෝ කියලා. අපිටත් අර ඉංග්‍රීසියෙන් විස්තර විචාරයගෙන මේ හැකියාවක් තිබුණා නම් තිබුණ නම් දෙයක් තරඟයට යම් බලපෑමක් සිදු කරන්නට තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට අපේ කාර්යභාරය සිංහල බසින් විස්තර විචාරය ගෙනීම. කෙසේ වෙතත් තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් අප සූදානම් ඉංග්‍රීසි ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයන්ට මයික්‍රොෆෝනය බාර දීම සඳහා. තරගය ගැන කල්පනා කිරීමේදී සතුන් මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩාකාර අන්තයේ සිට මම හිතන්නේ විනිසුකරු පසු කරමින් පන්දුවක් යවනවා. ඉදිරි පාදයේ වෙන ආරක්ෂකකාරී පාරක් කියලා කරනවා. එයාකාරයෙන් මහින්ද විද්‍යාලය තමන්ගේ ඉනිම මැනවින් ගොඩනගා ලකුණු 74යි අඩලු 2කට. මම හිතන්නේ එයයි වැදගත් වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. කෙමෙන් මොවුන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මම හිතන්නේ දැන් අපිට කාල වේලාව හරි. මෙම් පන්දු මයික්‍රොෆෝනය බාර වාරයේ දෙන්න ඉංග්‍රීසි නිවේදකයන් වෙත. මෙම් පන්දු වාරයේ අනතුරු අප සූදානම් ඉංග්‍රීසි නිවේදකයන් දෙදෙනාට මයික්‍රොෆෝනය බාර දෙන්නට. අපි ඔවුන්ගේ වාසනාව උරගා බලමු. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක යනුගමනය කරන්නේ 32 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75යි කඩලු 2යි. ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා 32 වන පන්දු වාරය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75යි කඩලු 2යි. සූදානම් මයික්‍රොෆෝනය බාර දීමට ඉංග්‍රීසි පසින් විස්තර විචාරය ගෙනීමට ලකි දුරුවන්ගේ සමගින් එම්.එම්. බානුක. Thank you, Nipun. Yes, that was the end of the 32nd over of the Mahinda College innings. Mahinda College 75-2 at run rate of 2.34. And Well, Lucky the weather seemed to have caught up with the match. I could feel a bit of a drizzle up on the tent. is there a drizzle? I didn't go out. I was in this media wing. Is there kind of drizzle going on? I just said there was a drizzle going on. Did you not listen to that? Anyway, does it seem to get heavier? Actually, I'm not a meteorologist, so I can't say. Anyway, looks like it's Dhananjay Lakshan from the goal fort end. Ball outside the off stump.
3 slips in place, Bhanuka. We saw in the Richmond innings there was constantly only the 1 slip. Maybe they heard you. Actually, overheard you because you were saying you should have 2 slips and all. So, yeah, your wish is granted. 3 slips. 2 slips and a gully. Place Tilanga Udeshana bowling to Vendradul, sir. I think there's some problem. Umpires have taken their walkie-talkies out. And they're talking, not walking. And they're looking somewhere towards the pavilion. I wonder what the problem is. I think we're ready to play again. Tilanga Udeshana bowling to Navod Paranavithana. He flicks it towards the gap between fine leg and square leg. He'll come back for a couple of runs. Now, throughout the last 15 or so overs, we haven't seen a wicket, Barnacle. Mahindis have been really good throughout the last 15 overs. Well, So this you party- know, the Mahindans are good at what they do every year. So it's no surprise, luckily. Yeah, quite so. Tilanga Udeshana coming in for another delivery. Wide outside the leg stump. The batsman tries to flick it away, but is unsuccessful. If we take our mind back to last year, we remember Tilanga Udeshana was the one who broke partnerships when Richmond was searching for that wicket. But of course, Navod Paranavithana held his own, Yes, giving giving Mahindans that critical edge to get where they wanted to get. Tilanga Udeshana again driven straight back to the fielder at mid-off. He chances his arm with a throw at the wicket-keeper. I think that really wasn't necessary. Once again, lucky the questions isn't helping anybody. Tilanga Udeshana bowling with 3 slips, a deep fine leg, a deep square leg, and the man at point. Tilanga Udeshana goes for the out swimmer, but it's away from the batsman. The visibility now is fine at the moment. I think we've got around about 10 more overs left in the day. Not sure if we can have all of those overs in with the light that's permitting. 3 slips ready and waiting. Tilanga Udeshana short and pulled away safely into the gap between fine leg and square leg. Batsmen think about 2 runs but decide rightfully to stay with the 1. And that concludes the 33rd over. Mahinda College 78 for the loss of 2 wickets, still holding their own against the Richmondites. Luckily, especially with the calming down of the pace of the cricket match, the crowds have seemed to calm down as well. Yes, but I think Bhanuka, the Mahindian tent is full and overflowing. Yes, but there is still no roar to watch per se. It's nothing too
Tikshana still hasn't got a wicket in this innings. He took a 5-wicket haul in the last year's game. Avidu Tikshana running in once again. Short and pulled, but straight into the man at short leg. That was hit hard into man at short leg. Avidu Tikshana continuing. Short again. Straight to the wicketkeeper, who drops it. I don't think that came off his bat. Veneratul Sara on strike. Another defensive shot to the man at mid-wicket. Avidu Tikshana once again in the air. Appeal, but not given. Must have come off the pad. So that ends the 35th over of the Mahindian innings. It's 80 for 2. Kamindu Mendis bowling with his right arm. Bhanuka, we saw in the Under-19 World Cup, Kamindu Mendis went world famous by bowling with both hands. He continues to Venera Dulsara, nicely left alone. Change for Richmond Dice at their bowling strategy, Lakadu. Yes, a change in bowling could be the change in fortunes for the Richmondites. A tight line from Kamindu Mendis once again. Kamindu Mendis swept away by Venura Dulsara. They come back for 2 runs. Good piece of fielding, but still they come back for the 2 runs. Kamindu Mendis, this is his first over in this innings. He's only played 7 games this season due to participating in the Under-19 Sri Lanka team. He hasn't played all the 15 games. He's played just the 6 games. Kamindu Mendis once again. Nicely left alone by Nawad Parnavithana. Kamindu Mendis coming in for another delivery. Driven to the offside. No runs for the Mahindians.
And that concludes the 36th over. Mahinda College 82 for the loss of 2 wickets. Light dwindling on the match. Only a couple of overs left, luckily, wouldn't you say? Yes, Banuk, I believe there'll be a few more overs than just a couple of more overs. There'll be about 5 or 6 overs, maybe even 10. Who knows? You said that the last time. Anyway, Avindu Theekshana continuing close to the bat of Venura Dulsara. Avindu Theekshana from the fort end. Nicely defended. Avindu Theekshana once again. Another defensive shot. Yes, we can see live shots from the quadcopter on the ground. Swept away by Venra Dulsar, but straight to the fielder. Good field placement by Captain Kamidu. Once again, another sweeping shot from our quadcopter. It's a good thing that this is a test match, or the quadcopter would be in danger of a couple of hits from the ball. Once again, driven to the man at the offside. See a replay of that shot from the quadcopter on the ground, driven straight to the back live. Yes, lucky the quadcopter on the ground, you say? On the ground, in the ground premises, let's say. Well, technically, a quadcopter could still videotape on the ground. Though the video wouldn't be that impressive, though. Let's look at a replay of that. So that ends the 37th over. Mahinda College, 83 for 2. Kamidu Mendis continuing. Short and wide, cut away, but straight to the fielder. Now we're seeing live shots from the quadcopter above the batsman. Wonderful to see. Dynamic shot. But of course, nothing much to see on part of the action, because the Mahindins are taking a defensive stance, defensive strategy. Back live, Kamidu Mendis is disrupted in his bowling action. Kamidu Mendis running in once again. Another defensive shot. Kamidu Mendis bowling with his right hand around the wicket, edged and past the first slip towards third man, and they come through for a single. Kamidu Mendis coming in for another delivery, and the batsman leaves that alone. Now we can see the Richmond tent from the quadcopter.
from the Richmond Live quadcopter. Of course, as always, both of the tents are beautiful as always. Kevin Mendes, the last delivery of that over. And that leaves us at the 38th over. Behind the College, 84 for the loss of 2 wickets. Continuing from the goal 410. Swift, but straight to the fielder again, no run available. The Richmond Trent filled with old boys, teachers and students, really loving the atmosphere around here. Another defensive shot. A leg slip, short leg and a silly mid wicket in place with Avindu Thikshana running in. Oh, I think that hit the stumps. The bails didn't come off. Gee, that was lucky on the part of Veneradul Sara. He tried to go for a pull, but he missed this. Everybody's wondering how the bails didn't come off. I'm still wondering that, Lucky. I'm still wondering. Of course, very lucky on the part of Vinodul Sara. Very lucky indeed. Avindu Thikshana continuing. Another defensive shot. And there's the look of us. Manuk, if you can wave your hand to the camera. There's a shot of us. That's where we are. Of course, they couldn't catch me waving my hand. Avindu Thikshana back live. Avindu Thikshana. Another defensive shot from Veneradul Sara. The run rate of the Mahindran innings has been very low compared to a very high run rate in the Richmond innings. Well, Lucky, as I told you before, it is what the Mahindrans are good at. And that, Lucky, concludes the 39th over. Mahindra College 84 for the loss of 2 wickets. The last over, a maiden over. Extreme slowing down in pace. Richmond College not allowing runs, building the pressure. Usually when there's pressure built, usually there's a wicket. But of course, this being a test match, not much pressure there. The Mahindrans nonchalantly waiting for the day to come to an end. No, but still, even in test match, there's something that cricketers call the 18 rule. 18 dot balls equals a wicket is the saying. 18 dot balls in a row is a wicket is the saying that's going around. In the air and taken. There's your wicket, Bhanuka. There's your wicket. Third one down for Mahindra College. Just as we've been speaking about the pressure building, a wicket goes down. Third one for Mahindra College. Just had to say that. The commentator's curse, I guess. The third one down for Mahindra College. Just as we were talking about pressure building for Mahindra College, a wicket goes down. Very surprising indeed.
A new bowler coming into the attack and straight away a wicket. The new batsman striding out to the middle. Just as we called for it, wasn't it, Barnuka? Well, actually, you're the one who called for it, so all the credit goes to you, Lakadu. No, you were saying that pressure's not so much of a thing. I think you got disproved just there. Well, actually, you can't actually attribute it to pressure. Maybe the batsman thought he could sneak one through there. Well, but on the other hand, you could give it to pressure because pressure was building. You could say that's why he went for the big shot. Ravishka Vijayasiri, the bowler, with the wicket, the bowling change being very effective. It was a little gloomy before, but now the sun has come out once again from the clouds. Ravishka Vijayasiri to the new batsman, Kamidu Adirivira. Nicely defended away, and he gets off the mark straight away with a single. That's a good way to get off the pressure. Livening up the field a little bit. Kavida Rivera. The set batsman Vinra Dulsar on strike. Huge shout for LBW, but the umpire doesn't move. Ravishka Vijayasiri bowling well. Another defensive shot from Vinra Dulsar. Ravishka Vijayasiri coming in for another delivery. And squatted away on to the offside for a single. Vinra Dulsar gets off the strike. And this is the last delivery of Ravishka Vijayasiri's over. ලංකාවේ පල්ලම්වාරට ෆෝන් එකයි රවුටරයයි දෙකම එකට විදුලි බලය නැති අවස්ථාවකදී ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් ලබාගත හැකි එකම රවුටරය SLT වෙතින්ම පමණයි. SLT 4G ලයිෆ් එක අලුත් කරයි. මේ SLT 4G වසන්තයයි. අඩුම මිලට වැඩිම ඩේටා සමග අධිවේගී ඉන්ටර්නෙට් ලොව සුපිරිම තාක්ෂණය. මිනිත්තු 100ක සුපැහැදිලි ඇමතුම් නොමිලේ. ඉන්ටර්නෙට් පමණක් හෝ ඉන්ටර්නෙට් සහ වොයිස් සමග රවුටර ඔබ කැමති පරිදි තෝරගන්න. SLT 4G ලයිෆ් එක අලුත් කරයි. Avidu Theekshana continuing from the goal 410. Another defensive shot. Well, as the score stands, Lakadu, 40 overs done. Behind the college, 86 for the loss of 3 wickets. Avidu Theekshana bowling for the goal 410. His second delivery of this over. Yes, Barnuka. Avidu Theekshana running. Once again, nudged it over to the offside. No runs for the Mahindians.
shining back on the Goal International Stadium. Nice flight from Avi Dixon. He's giving it a lot of flight. Luckily, you could say the golden rays of the evening sunlight glancing the stadium at this moment. Yeah, that's more poetic way to say it, I guess. And now in the Dixon are coming. .86 for 3 at the moment. Another defensive shot. The Mahindians still 98 runs short of the Richmond first innings. Avi Deekshana once again from the goal fort end. Another defensive move. And that concludes the 41st over. Mahinda College 86 for the loss of 3 wickets. Ravishka Vijayasuri continuing, and a flick beside the leg slip, running down to the boundary, fielder giving the chase, and they'll take the 2 runs, settle with the 2 runs. Ravishka, the Richmondite, coming in from the city end. In the air, huge appeal. Huge appeal from Ravishka Vijayasuri. But the umpire is unmoved. They were really convinced on that one, weren't they? But the umpire is still skeptical about that one. Didn't find the appeal very appealing. It's the umpire's decision that matters at the end of the day, not any of ours. Ravida Vijayasuri coming in once again. And the batsman leaves that alone on the offside. Ravida Vijayasuri, and the batsman once again doesn't make any aggressive move on the ball. Richmondites will be searching for one more wicket before, at least one more wicket before the end of play today. Yes, Lakidu. Another defensive shot. Coming in for the last delivery of his over, Ravishka, the Richmondite. Cuts it away. There's Vendra Dulsara into the gap and running down to the boundary, but we cut off and the players will come back for a brace. And that concludes the 42nd over. Mahinda College 88 for the loss of 3 wickets.
ලංකාවේ පළමුවරට ෆෝන් එකයි රවුටරයයි දෙකම එකට විදුලි බලය නැති අවස්ථාවකදී ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් ලබාගත හැකි එකම රවුටරය SLT වෙතින්ම පමණයි. SLT 4G ලයිෆ් එක අලුත් කරයි. දැන් මගේ ලයිෆ් එක හරිම කූල්. හැමදේම හරිම ඊසි. Huge appeal for a nick behind, but the umpire is unmoved again. Abhitikshan once again, and edges it over to the man at point. Keeper takes care of it. Running down to the boundary. Fielder giving the chase. The captain, coming the bend, is giving chase. Abhitikshan, a moment round the bat. Now the defensive shot. Abhitikshan coming in for another delivery, and once again defensive, the Mahindians. Not taking risks on this one. Abhitikshan once again, and a defensive shot towards the offside, and that concludes the 43rd over. Mahinda 92 for the loss of 3 wickets. ස්ථීර තැනට තාවකාලික තැනට වැඩ කරන තැනට හැදෙන තැනට හදන තැනට හදවන තැන ටෙලිෆෝන් ලයින් එක ADS ටෙලිෆෝන් ලයින් නැතිව 4G ෆයිබර් කේබල් සමග ස්මාර්ට් ලයින් ඒ තැනට ඒ විදියට රටට හරියන ඉන්ටර්නෙට් විසඳුම් තුන SLT බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ්. Ravishka Vijayasiri continuing from the pavilion end of the ground. Yeah, Lakindu. Ravishka Vijayasiri. Another defensive shot. Well, like it seems like during the past few overs, the Mahindians have been very defensive. Yes, and this leads back to the point of pressure. Pressure building once again. Just send something around the corner. Either a big shot or a wicket. Ravishka Vijayasiri. Another defensive shot, and the batsman crossed through for a single. Well, it has been the Mahindian game for the past
past innings, actually. Keeping it low, keeping it real. Yeah, and if we take this day as a whole, you could say it's Mahinder's day. It's sort of a balanced day on one hand, but I feel that Mahinda College has won the day so far. We've still got some overs left, but so far that's how I feel about it. We've got just 1.5 overs, I think, left in the day. Not too many overs. Yes, just the 1 over after this, I think, left today. Well, whatever you say, Lucky, you are the expert. As the day comes to a close, another delivery from Ravishka Vijayasuri. No runs for that. And that sums it up to 93 runs for the loss of 3 wickets for Mahinda. Wi-Fi. අන්න චූනු. SLT Wi-Fi යති හැම තැනකම ගෙදර password එකකින් ලේසියෙන් ඉන්ටර්නෙට්. SLT Broadband සෑම විටම ඉදිරියෙන්. Sandhu Mendes coming on from the goal 410, replacing Avidu Theekshana. A good delivery on line. Richmondites saying, let's get one more before stumps. Flicked away to fine leg. Man from square leg coming around to do the fielding. They cut it off for just the 2 runs. Ravishka Vijayasuri, the fielder. Sandhu Mendes bowling possibly the last over of the day. We've had 92 or 93 overs. This is the 93rd over of the day. Flicked on to the leg side. We might have 2 more, but usually we lose 2 overs for the innings change. So this could possibly be the last over of the day. Poddy Mendes coming in from the Fort side. And the batsman flicks it over. Doesn't travel very far. And Bhanuka, if we talk about the crowd, usually it's on Saturdays, the holidays, that we see a huge crowd building in with lots of old boys coming down to the ground. With it being a Saturday, Sandhu Mendes again, and a defensive shot. Yes, of course, everybody's free on Saturday, and the conclusion of the match is on Saturday. And of course, you might get a chance at coming into the pitch on Saturday. You never know. Yes, of course. So that ends the over number 45. Behind the College, 9 for the loss of 3 wickets. And the umpires are wondering about, I think we'll get in some more overs.